O you who believe, be upright to God, witnessing with justice. And let not the hatred of a certain people prevent you from acting justly. Adhere to justice, for that is nearer to piety. And fear God. God is informed of what you do. Last man. Any one of you who's well familiar with this gentleman? Any one of you? Sure. Yes. You know gentleman, know that Yes. properly. Yes. See, let me know about his habits. But what does he do? Please. He does not get up early in the morning. Okay, no, my question is very simple. No? What does he do? He go to his office. He goes to his office. Very good. He goes to his office. Please. He attends the academy. Very good. early in He the attends. morning. No, he attends. No, you're talking about the academy. Sila. Okay, please. He offers the prayer. Sure. Sister, please. No, over there. See, so he offers prayers regularly, 5 times a day or 3 times a day. He reads newspaper daily. Mashallah. English newspaper daily. He reads the English newspaper. He reads lot of Is it right? Is it right? Urdu, no, then there's something wrong. He reads the Urdu newspaper daily. Okay. Sir, he eats a lot of food. He eats a lot of food. Very good. He is a fatty man. What does he do? What does he do? ये क्या करते हैं? How does he spend his 24 hours? He has the beautiful cloth. Very good. He wears that beautiful dress. Very good. Attractive dress. He uses cream daily. He uses जो नहीं मजाक में नहीं डालना जो जितना जान लो नहीं तो मजा नहीं आएगा जिस तरह कल He मैंने sleeps most of his time. very most good of he his free time. sleeps most of his time he spends most of his time in sleep. Okay. He wears a costly shoes. He wears that costly shoes. Okay. He wears graceful clothes. He wears graceful clothes. Clothes. What? Clothes. C-L-O-T-H-E-S. Clothes. Siyab. Qur'an Majid. बड़ा ख्वाब है यहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है वो दुनिया में है हर जगह लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं है. I wrote it in 2006. मैं शेख फील्ड है शेख Quranic know that I have taken so many words. Thiyab. See. Muti Burdu, I wrote it in 2006. جان کو نہیں پتا اس لیے کہ نہیں چاہیے ہمارے یہاں علم کی ضرورت نہیں ہمارے یہاں لفظوں کی ضرورت ہے صرف رٹا بس. See, so he wears graceful clothes. Very good. Clothes, mashallah. Please. He takes the breakfast. He takes breakfast in the morning. Early in the morning. Early in the morning. Very good. Everybody takes no breakfast, but he takes breakfast early in the morning. Very good. Please. Sir, you know these people. Later on, he goes to his office. He goes to his office. Very good. In time. On time. Very good. By a motorcycle. Very good. Sir. No, it's your turn, please. So let me know that during 24 hours, what do you do? Please. What do you do in your 24 hours? They were talking about you. Yes. They were talking about you. Forget about those things and let me know the rest of the activities which you carry out, please. First of all, I wake up early in the morning. Very good. It means they were right, no? He wakes up early in the morning. Then you wake up early in the morning. Very Yes. good. Then I pray the Fajr prayer. Very good. You offer the Fajr prayer. Yesterday I requested my brother that the Quran says one Fajr wa layalin ashr. So Fajr.
Fajr. This is Fajr and not Asr, that is Asr. Wala Shrinal Shaykh Adasa. See, I offer the Fajr prayers. I offer The Fajr prayers. Okay, you offer the Fajr prayers. MashaAllah. Ji. Then I press the dress Very good. You press your dress. Very good. No? and I polish the shoes. Excellent. You polish your shoes. Very good. See, just a minute. Very interesting. He's polished. He polishes his shoes. Is he a polish? Is he a polish? Yes, yes. He's a polish. Polish is the one who's from Poland. Is called polish. Polish is the one who is from Poland. Pakistani is the one who is from Pakistan. So No. is he Polish? No, He is Pakistani. So let's have some activity. Let's have some. You ready? Yes. You're ready for that? The one from Pakistan is called Pakistan. Pakistani. The one from India is called Indian. Indian. Very good. Indian. Indian. Very good. The one from Iran is called Iranian. 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 The one from Iraq is called Iraqi. Iraqi. Very good. The one from Syria is called Syrian. Syrian. One from Malta. Malta. Malta, Malta. Malta is the name of the country. Malta, not Malta. Where is Malta? Malta. हाँ ये मेरे तो सवाल होया लेकिन उनको टाइम नहीं बना गुस्सा जी तफसीर लग पता है जी हाँ जी Malta. Malta is the name of country. Malting. Very good. The one from Malta is Maltese. The one from Japan is Japanese. Japanese. Very good. The one from China is Chinese. The one from Portugal is Portugal. Portuguese. हाँ ये साढ़े जुल्म मसी करने हैं ना इंग्लिस्तान गए इंग्लिस्तान चले गए मरो भाई उसका नाम इंग्लैंड है क्यों इंग्लिस्तान लिखते हो आला तालीम के लिए कहाँ चले गए Englistan. दुनिया में कोई मुल्क ऐसे नहीं जिसका नाम इंग्लिस्तान है मुझे बताइए कभी नजर आया हमें आदत है ना बिगाड़ने किताब का नाम अल-मुंजिदुल कबीर हमने क्या लिखा हो शायद भी लिखा बड़ा ये ना सर भी कायद-ए-आज़म भी गए थे इंग्लिश इंग्लिस्तान मुझे हंसी आती है यार उसको कह दो भाई इस बंदे को नाम बता दो अब मैंने बताया ना मोहम्मद खान को हमने बिगाड़ के ममना किया जी फतेह मोहम्मद को फतह किया मैं यकीन जानो लेटर मेरी पहली ड्यूटी लगी डेरा मेरे वाला पे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था पीटीसी टीचर और मैंने लेटर वो पढ़ा उसमें लिखा फतेह मोहम्मद मैं सारा डेरा घूमा सर 93 की बात कर रहा हूँ आपसे फतेह मोहम्मद मैं कहते थे फतेह मोहम्मद कोई नहीं बाद में ख्याल आया जी वो कि यार चाचा फत्ता है और ट्रैक्टर चलाता होगा जी फत्ता जी बिल्कुल है हूँ दौड़ी कोल लग गया हमें क्योंकि बिगाड़ने की आदत है नाम नहीं सर नहीं कुरान का हुक्म सूरह हुजरात ये पूछे सर गुलाम मोहम्मद है उसको कोई भी यार नाम भले गुरु नानक क्यों नहीं यार जिस तरह मेरे नज़दीक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का मकाम है एक सिख के नज़दीक गुरु नानक का वही मकाम है तो जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का एहतराम किया जाए मैं उनका एहतराम क्यों नहीं करता मैं चाहता हूँ ना मेरा एहतराम किया जाए तो मैं दूसरे का एहतराम क्यों नहीं करता मिठा मिठा हड़प कौड़ा कौड़ा थू तो मैनूना बिबाद किताब बतकफुरूना हाँ अद्दी गल मननी अद्दी कुरान को पूरा मानना तब मजा आएगा So the one from China is called Chinese. The one from Japan is called Japanese. Very good. The one from Portugal is called Portuguese. The one from Malta is called Maltese. Maltese. So you polish your shoes. What happens next, please? Then I take the shower. Very good. You take shower. Very good. अब ये बातें याद रखनी है हज़रत साहब मोहसिन सुनिए हाँ ऊपर खूबसूरत बात कहते हैं हाँ बहुत चित्ते करें चीतना चीत है बात करने से पहले चीतना और बात सुनने के बाद फिर चीतना जी Then I eat the breakfast. Very good. You eat breakfast. You have breakfast. You take breakfast. Yes. Have, eat,
Take, no problem. Ji. I use the eat word. Very good. You dine breakfast. D-I-N-E, dine. I dine food. Chef. Dine. Chef will Ingilizian. Ji. Dine. D-I-N-E, dine. I dine food 3 times a day. Ji. And then I go to office. You go to the office. Yes, No, you go to the office. Okay, you go to the office. No, then Next. I read the Urdu newspaper. Very good. You read the Urdu newspaper, please. Then I see the my important files. Very good. You check. You I check. check. No, I check. the important files. Very good. No. Then I Mashallah. It's all maintain. very good. What does he do? No, you were listening to him. Please let me know. Gentlemen. Sir. میں ذرا نوجوان چپ بیٹھے ہیں. Early in the morning. He gets up early in the morning. He offers prayer. He offers Fajr. no Fajr. Fajr. قرآن یا جھوٹ نہیں بولتا ہے. دنیا غلط ہو سکتی ہے. میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے. قرآن غلط. اپنا تو سادہ سا عقیدہ ہے بس. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس میں کوئی دعویٰ نہیں. بٹ اس وہ جو کہتا ہے وہ یہ. He offers the Fajr prayers. He takes breakfast. He takes Breakfast. 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 Depending on the deck. Break. Very good. He takes breakfast. D. Breakfast. Sir, he takes shower. He takes shower. Very good. He dine fruits. He dines food. Mashallah. D-I-N-E. Dine. This is dinner. He dines food. He dines food. He dines breakfast. He dines dinner. He dines whatever that's it. He G. polishes his shoes. He polishes. He polishes his shoes. Very good. He wears clothes. He wears Clothes. clothes. سناؤں سر یا من لے سر Clothes. clothes کیونکہ میرا ایسا قرآنی اصول ہے یہ بھی. یہ سر شروع سے یہی نا کلوتھز ہاں وہی میں کیوں لگے گا سر وہ واش ہوتے ہوئے. ہاں بڑا انشاءاللہ بہت جلد. قرآنی اصول کیا ہے میرے جو سلسلہ چینل ہے نا یہ میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ایکٹیویٹ ہوں. سر یہ 434 والا میں نے لگایا لیکن کوئی سر میں نے موبائل پہ نہیں ہے. آپ نے کہ ہاں میں 2 روز سے بیمار ہوں. کل اب کلاس ختم ہوئی اس کے بعد میں نے کلاس لی. یہ میں ریز نہیں کیا یہ کہ میننگ کیا ہوتا ہے. لٹریچر کلاس ہوتی ہے نا اور اس نے مجھے اتنا رلایا نا اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں. اب میں اٹھوں یہ 5:30 بجے کوئی کھانا نہیں کوئی پیر نہیں کچھ نہیں. شدید تکلیف سے گزرا مجھے بہت وہ سینسٹیو ہو گیا بہت. ایم انگلش کا بچہ ہے اور کچھ میننگ کیا ہوتا ہے ٹویٹر پہ تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا اکاؤنٹ موجود ہی نہیں ہے 424 والا. سر جی ظلم میں تھوڑا سا نئی گل سننا. ایکسلا سر میں لگایا انہوں نے نہیں سر وہ فالو کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایکٹیویٹ ہو گیا. ہاں ایسا میں بتا دوں میں دکھاتا ہوں. اس میں وہی ہے کہ اس کے اوپر جو پہلی ٹویٹ موجود ہے نا وہ ہے ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ٹرسٹ بٹ ویریفائی. کل سارا دن نا یہ منتظر رہا کہ کوئی اس میں 15 ٹویٹس آنا آپ کو ملیں گے بتا دیتا ہوں. پہلی ہوگی قرآن مجید کی عقائد کا ترجمہ و انگلش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوگی اہل سنت کی کتابوں سے ہوگی اہل تشریح کتابوں سے ہوگی. اب مناظر البلاغہ میں کر چکا ہوں. جو لوگ اہل تشریح میں جانتے ہیں نا جو بلاغہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگی ورڈ آف دا ڈے ہوگا تھاٹ آف دا ڈے ہوگا. اس کے بعد ایک آرمی کی بات ہوگی ان کے عہدے وہ ہو چکے ہیں جی. نیوی کی بات ہوگی. اس کے بعد ایئر فورس کی بات ہوگی. پولیس کی رینک کی بات ہوگی آج کل وہ چل رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا جی اسلامیات کی ایک بات ہوگی جنرل نالج ساری باتیں کریں. پالیٹکس کی بات ہوگی ورلڈ کی بات ہوگی. ایک اس کا ہیڈنگ ہے دا فرسٹ ان دا ورلڈ. وہ بڑی دلچسپ میں آپ سے شیئر کروں گا. ہاں جی سو بات کر رہا تھا کہ اصول یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. سوال جب پوچھتے ہو تو جواب دینے والے شخص پہ 2 بائنڈنگز ہیں. قرآن کہتا ہے یعنی جو مرضی آ کے کہہ دیتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بتاؤں جو سورس آف انفارمیشن ہے نا مسئول کا جس سے آپ سوال کر رہے ہو مثلا مجھ سے سوال کرتے ہو تو میرا ایک سورس آف انفارمیشن ہے نا. مجھے وہ بتانا ہے مجھے وہ دکھانا ہے مجھے ایکسپلین کرنا ہے. زبر ان اے ریٹن فارم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اب تو بلکہ آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس پہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں وہ سارا سورس بھی. ہاں نہیں سو یو پالش یور شوز. جی وٹ ایلس ڈز ہی ڈو پلیز یو آر لسننگ ٹو اٹ. Then he goes to office. He goes to his office. He goes to his office. He Ji. reads the Urdu newspaper. He reads the Urdu. Very good person. He reads the Urdu newspaper. He checks the important file. He checks the important file. Ji.
Then he came back to his He house. comes back. He comes back. I come back. He comes back. I go to office. He goes to office. I operate computer. He operates computer. Then I he surf the comes back internet. to his home. Very good. Then he comes back to his home. Ji. He presses his dress. He presses his dress. Very good. He presses his dress. Very good. He do his duty honestly. He does his duty. I do my duty. He does his duty. You Then do he your spends duty. some time with his family. Very good. He spends some of his time with his family. Very good. Ji. He checks some important. Fine. Thank you. ਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ہے سارن پسینہ آ گیا اچھا بھلا آ گیا ہائے ہائے پنکھے کا یہ ہے کہ یہ آواز کرتا ہے یار لیکن اس غم میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں انسان کیا کریں ہاں So let's move forward. You ready? Yes, sir. Before I request you to let me know about your list of V1, I'm going to add something very important now. HELP. What's the word? Help. Help. Then there is obey. Then there is respect. Then there is assist. Then there is honor. Then there is insult. Then there is abuse. Then there is disobey, and so on. Once again, I request my brothers that questioning or ask a question is your right. Don't move forward until the concept is clear. Otherwise, you will be filling this trash can with filth, nothing else. This is very clear that I speak what? Truth. Truth. I speak the truth. I speak lies. Again, I watch TV. I see different things. I see, no, that's watch. کل نہیں تھے آپ نا آپ نے نوٹ کیا کہ جب بھی پرابلم ہوگی ایبسنس یہ اتنی پرابلم کریٹ کرتی ہے اس بندے کے لیے اور سارے انوائرمنٹ کے لیے. اور اس لیے میں جب یہ شروع کیا تھا سلسلہ تو جون ٹائم ہوتا تھا نا تو یہ دروازہ بند ہو جاتا تھا. بھلے ایک بندہ بیٹھا ہے وہ ایک ہی کرے گا, دوسرے دن پھر یہ ہے کہ وہ یا آئیں گے نہیں یا پھر آئیں گے تو ایک ہی دفعہ لیٹ ہو گئی. وہ بہت سکھ تھا اس لیے تکلیف ہوتی. ہاں جی I come to office. What? Office. What? Office. In the office? Where? Very. In front of the office? Where? ابھی یاد رکھنا آگے کوئی ہمارا سوال ہے. I eat fruit. I eat fruit, food, meal. Very good. And being Muslim, تفاوض لا يجوز في غرفة الفصل. ہاں جی I eat dates. Very good. No, بل لیکن بات کر رہا لفظ جو آپ نے بولا تھا وہ اس سے پچھلے لفظ کیا تھا؟ ہاں چلو رہنے دو اب وہ آگے نکل نہیں سکایا ایک نقصان تو ہے نا سر تصاوم. ہاں جی so I eat ہاں مجھے یاد آ گیا lawful food. Being Muslim I eat lawful food. Lawful حلال lawful lawful جیسے لیگلی کہتے ہیں ہاں لیکن lawful حلال unlawful حرام. سو لیکن رزق حصول رزق حلال عین عبادت ہے. اور وہی جج کے کہتے ہیں ایسے حوالے اور ہونے چاہیے ہے نا ایسے 10-15 placed on so and so judgment of Supreme Court of Pakistan reported in 1992 ایسے ہی CMR page 947.
یار وکیل بہت قسم سے کمال کی مخلوق ہے، اور جب ایسی حرکتوں پہ آ جائے تو پھر بھی کمال ہے. جی I run what? Business. Very good. I run a business. I run a shop. I run a PCO. اب تو شاید دور ہی نہیں رہا، اب PCO کا دور ختم ہو گیا. So جی I weep. No what? بات سمجھائیے. I weep what? یہ ہو سکتا ہے کہ I shed what? Tears. Yes. I shed what? میں آنسو بہاتا ہوں. I shed what? Tears. میں آنسو بہاتا ہوں. لیکن I weep what? I work what? نہیں I work what آئے گا؟ I work اس کے بعد what آ سکتا ہے؟ Work. جی no I work what? no answer. I weep میں روتا ہوں what? no addition. but I shed tears. Very good. Yani there are so many words which have no this choice of no the words choose. बात clear हो गई? अच्छा जी I want what? Peace. Peace. Very good. I want peace. I want love. I want Yeah. cares. Very good. Very good. I drink. water, Very good. No. Over here. ایک اور چیز بتا دو. Drinkables. کیا ہوتا ہے؟ Drinkables. وہ چیزیں یہ پی جا سکتی ہیں. Drink. What are the drinkables? Milk, juice. چلتے جائیں. Water. tea. Very good. یعنی ہر وہ چیز جس سے پیا جا سکتا ہے تو ان کی جو لسٹ ہوگی سبھی کو مل کے کیا کہا جائے گا؟ ڈرنکبلز. اور جو کھائی جا سکتی ہیں ایٹیبلز. جو پڑھی جا سکتی ہیں ریڈیبلز. اگر ایک ہوگی تو ریڈیبل. ہر وہ چیز جسے سمجھا جا سکتا ہے سبھی کو کیا کہا جائے گا؟ انڈرسٹینڈیبلز. انڈرسٹینڈیبلز. ایک ہوگی تو انڈرسٹینڈیبل. جس کو سر یہ انڈرسٹینڈیبل. ہاں یہی تو ظلم ہے نا. انڈرسٹینڈیبل. انڈرسٹینڈیبل. ہر وہ چیز جسے آپ اٹھا سکتے ہیں. پکیبل. ہر وہ چیز جسے کھولا جا سکتا ہے. اوپنبل. ابل. ایبل نہیں ابل. کلوزبل. اسپیکبل. انگلش مجھے بتائیے از اٹ اسپیکبل؟ Absolutely it is. English is speakable. English is learnable. Learnable. Writable. Writable نہیں. آپ کے لیے میری زیادہ ان پہ فوکس ہوتا ہے. یہ ایم فل آدمی اور ایم فل آدمی جب جائے گا کلاس میں تو مزہ آئے گا. ان کے فالو زیادہ ہیں, زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوگی نا. شادی بڑے سامنے بیٹھنے میں 40 بچہ بیٹھتا 40 نہیں تو کلائنٹس اس باب میں آ رہے ہیں پتر وہ گلی مار گیا. انہوں نے وہ باب میں کون یاد رکھتے تھے؟ وہ کھولو نا فلانی پی پی سی فلانا اسٹیچو فلانا دور وہ کہتے وہ اس کو پتا تو سنجوگ کو جا کر وہ سے یہ مننا نہیں کئی مار گیا ضمانت لازمی خارج بات شادی کر وہ دی گل سیدھی سیدھی باب میں. ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. جی so we were practicing the word. This is A-B-L-E. جی read it. Comfortable. ہاں comfortable نہیں. I bought a chair from the market. comfortable نہیں کہتے. No, comfortable. کیا کہیں گے؟ comfortable. اچھا اے یار اب یہ میں ایگزامپل کچھ دے رہا ہوں تاکہ آپ خود بنا لیں. اب یہ کیا ہوگا؟ افورڈیبل نہیں افورڈیبل. یعنی صرف آپ نے یاد رکھنا. ہاں یا یہ الگ ہوگا اول ہوگا یا یہ اس کے ساتھ مل جائے گا. آخری سر ورڈ کو مطلب الف کے بعد اے کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا. ہاں دیکھ افورڈیبل. ویری گڈ. پریکٹسیبل. انڈرسٹینڈیبل. سارے پریکٹس کر لیتے ہیں یہی سے. دیکھو
Speakable. Speakable. Watchable. Watchable. Seeable. Seeable. Very good. Comable. Comable. Very good. Eatable. Eatable. Runnable. Runnable. Weepable. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ अलग अलग लफ्ज़ को नहीं मिल रहे जैसे यूनिवर्सिटी डिक्शनरी आते हैं मुझे हंसी आती है लोग इसमें मीनिंग ढूंढते हैं हालांकि मीनिंग इसमें होते ही नहीं Translation. इसमें तो All these verbs. these are verbs no और लेकिन ये और चीज होगी ये एडजेक्टिव होगा बाद में बताऊंगा इसमें मीनिंग नहीं है मीनिंग तब है कि ये कहता है सच बोलो और मैं सच बोल रहा हूँ ये इसका मीनिंग है और हमने कहा कि वजतनिबू कौल ज़ूर ये अरबी है ना और तुम झूठ से इज्तनाब करो ये इसका मीनिंग तो नहीं है ये तो गौर ज़बान आ गई ये है इसका तर्जुमा ये तर्जुमानी है उसी बात की किसी और ज़ुबान में मीनिंग इसका क्या है कि मैं झूठ से इज्तनाब करता हूँ और मैं ऐसा नजर आता हूँ ये क्या है मीनिंग है इसी में कल मैं रोया हूँ यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना नोट किया ना ये मैंने मिटा दिया नहीं तो आप अभी एक्सप्लेन करता दोबारा नई चीज लिखते टाइम में Sale or sell. हाँ बहुत सी चीजें थी नीचे वो मजा आया सारे यहाँ पे हाँ नहीं बार बार लेट्स मूव फॉरवर्ड जी तो बात हो रही थी वांटेबल चलो आगे चलते हैं हाँ नहीं सो आई वांट व्हाट Peace. पीस यहाँ में बात करना मुझे आई ड्रिंक Water. वाटर आई डू Work. I do work, I do exercise, I do my duty, I do a job. बात क्लियर होगी? Today we are going to add something that is it's something new. The word is देखना जरा कुरान कहता है कि युहिब्बुहुम Allah loves them وَيُحِبُّونَهُ and they love him. The moment we say Allah loves his people, who loves? Allah loves whom? His people. Very good. The teacher teaches the students. Very good. Very good. The mother cares the children. Very good. No. Rafi Mujahid teaches students. बात क्लियर हो गई? अच्छा जी अब इससे क्या किसे? absolutely right. Still you have time. Let me know whether the concept of whom is clear or not. सर एज मफूल अब खुदा रहा इससे बाहर आना इससे बाहर है जिस दिन ये पंडोरा आपका आपसे गिर गया ना गायब हो गया उस दिन मेरी कामयाबी और आपकी कामयाबी I love my children. वेरी गुड आई हु लव्स आई whom my children राजड़ जिंदाबाद हाँ 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 मेरी दादी ना रानी दी अल्लाह दी जन दी कब्र मनव्वर फरमाए ये 28 अगस्त 2014 को फौत हुई तो बड़े हमारे क्लोज हैं जो गुल मोहम्मद साहब जी जी डॉक्टर जहांगीर साहब जी जी बड़े बेटे अमीर साहब, बस बहुत हमारे उनके साथ क्लोज रिलेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह तो मैं वो दादी को ले गया दादी माँ को दादी जो बातें सुनाती थी तो वो बेचारी वो गली ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से वो मिली यहाँ बुआ घर था मेरी दादू के वालिद ने 2 शादियाँ की दोनों का नाम एक ही था ठीक है ना जी तो वो जल्ला बीबी तो जल्ला एक रायड़ा वाली जी तो एक जल्ला बासियाँ वाली बाबा रोशन तो ऐसे ऐसे वो बातें सुनाते मैंने कहा मुझे दिखाई है ना और वो ज़ईफ़ उनकी वो चल सकती नहीं है मैंने वो क्या है जी गाड़ी ली गाड़ी बैठाया वहाँ पे जगह यही है ए उच्चा ढेरा बिल्कुल इतने सी खेड़दियाँ से सारे मैं कौन उच्चे ढेरे हूँ इतने सारी दुनिया बदली पई बिल्कुल राजड़ ना सी हम जिस ज़माने मेला देखने जाते जिस ज़माने मेला लगता था जी सर ये अर्ली 80s की बात है तो हम मेले देखने जाते थे वहाँ पे कबड्डी होती थी बहुत सारे गांव में सर कोड़े जी जी कोड़ा नहीं वहाँ पे मेला लगता था ऐसे ही अब वो सारा दरिया बुल ऐसे ही ऐसे इतना ही खूबसूरत इतना बड़ा ग्राउंड दुनिया बदल गई ओके so we are moving now that if still you have time the difference between who and whom is clear okay who drives the car I we drive the car the driver very good no I play cricket. very good who plays cricket I play cricket बात कर लोगे whom के एग्जांपल जरा कोई दीजिए मुझे ना I help the people.
You help the poor. The poor कौन हुए? Whom? Doctor checks the patient. Very good. The doctor is who and the patients whom? Very good. जी. I teach my student. Very good. You teach your student. You is who and your students whom. Very good. जी. I drop my children. Very good. You drop your children no in the school. You pick your children from the school. Very good. You who? Your children whom. आगे चलते हैं. Clear हो गए. Please. अब आपने से नहीं छेड़ना. I help. I have Poor. Very good. हाँ. You help the poor. Poor. P-O-O-R. Poor. poor people. हाँ एक बात अब याद करें यहीं पे सर आप भी. That's very important. P-O-O-R. Poor. Poor means very. Rich means amazing. Small means tall means. ये तो पढ़ा है ना अपने. अब आगे चलते हैं. The moment we say the poor, it means गरीब लोग. The poor, गरीब लोग. It denotes whole of the. Absolutely right. Absolutely. The Rich, अमीर. rich. The rich, अमीर लोग. Amir लोग. Clear की बाजी. Tall. The tall. सर ये गालों से भी किया मजा है ये गाड़ी में बता. सर बड़ी मेहनत की थी एक चीज. क्या याद आ गई. हाँ नहीं. So हम कहते हैं जी bad, बुरा. The bad, The बुरे लोग. बुरे लोग. Very good. अच्छा. The good, अच्छे लोग. तो आप इसलिए आपने पता है क्यों एग्जांपल मुझे याद है ये आपने कहा ना bad poor people तो मैंने कहा I help the poor, I respect the rich. Clear? यहाँ पे आ जाएगा. The rich help the rich help the poor. Very good. The poor respect The the rich. माशाल्लाह. It's give and take. Give and take. इसी का नाम मुआशरा है. मुआशरा. हाँ. जी फलान लड़िया जी फलाने फलानी जंग हुई है फलाने फलाना मारा जी तो मगर यार वो तो लग गए दुनिया में तुसी क्यों बैठते हो जी पार्टी बनने नहीं यार वो मुशाजरा था हवा चलती है ना हवा चलती है टहनियाँ हिलती हैं दूसरा टकराती हैं बस लेकिन उनके बेस एक ही है फलाने नहीं कीता जी तो फलाने साहब भी फलाने नहीं कीता मगर यार तेरे को पूछो नहीं अजीब हमारी सोच है हमारी लड़ाइयाँ ऐसी वो क्या था शायद मुशाजरा है ना एक शजर है उसकी टहनी आपस में ऐसे होता है ना हम नहीं घरों में क्या होता है हम उससे नहीं लड़ाई होती घरों में बिटवीन हस्बैंड जिसमें बड़े शौहर तू ही मेरी जिधर देखता हूँ उधर तू है तो वाइफ अगेंस्ट फिर क्या होता है जी उसके बाद क्या होता है वही वाली डॉक्टर यूज पार्ट वाली और खारिश वाली मिसाल बात में कहानी होती है सर हम कहते हैं दी कंप्लेनेंट जी वेरी गुड तो उसका नहीं वो और चीज़ होगी ना इसलिए कि जो ये प्लेंटिफ होता है कंप्लेंटेंट होता है वो एडजेक्टिव नहीं है ना ये तो एडजेक्टिव है ना हाउ ये पढ़ेंगे आपने पढ़ा नहीं हाउ इज दैट समबडी नो हम कहते हैं मैन हाउ इज अ मैन पुअर ये तो एडजेक्टिव है ना लेकिन जो प्लेंटिफ है कंप्लेंटेंट है वो हाउ नहीं है वो क्या व्हाट वो है हु ऐसे ना व्हाट है या हु है इसलिए उसकी मीनिंग वो नहीं होगी हमने ये सीखा है कि जब एडजेक्टिव से पहले टी आ जाएगा तो वो सिंगल नहीं रहता वो बन जाता है हम कहते हैं राइटर है ना जिस तरह प्लेंटिफ है जिस तरह तो ये तो हु है तो हु से पहले दी लगेगा उस सिंगुलर प्लूरल से कोई ताल्लुक नहीं ये प्लूरल तब बनेगा जब वो हो होगा हो तो आप कहते हो आई एम सिक हाउ आर यू आई एम सिक तो ये सिक एडजेक्टिव है एडजेक्टिव हो गया जिसे हमारे यहाँ एडजेक्टिव कहते हैं इस एडजेक्टिव भी नहीं पढ़ते एडजेक्टिव ठीक है एडजेक्टिव हो गया जी सिक्स सर सिक द सिक सिक्स सर बट नहीं फिर कहते हैं हाउ आर यू आई एम सिक आई हाँ एम तो फिर ये हो के जवाब है आई एम फाइन द फाइन सही लोग फाइन लोग आई एम ओके द ओके पीपल ये समझ आया अच्छा थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर लें ठीक है सर लेकिन याद रखिएगा मैं सर नोट कर लेता हूँ जैसे ये क्योंकि यही सर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो दी पे है और ऑन पे है चलिए खुद होगा इंशाल्लाह हमें अलग अलग नहीं पढ़ना वो मजा नहीं आता हाँ नहीं जी सो आई हेल्प
I help the poor. I obey My parents. my parents. I respect the teacher. I respect everybody. I respect Everybody. Clear? Whether it's my parent is a parent of somebody else. I respect. اللہ کے نبی نے اس کی بھی رسپیکٹ کی جو گوبر پھینکتی تھی, جو کوڑا پھینکتی تھی. اتنی سی بات. I respect everybody. I assist. My brother. Very good. I assist the needy. I assist the poor. The poor. Very good. وہ لیکن وہ کیا ہوگا, وہ تو what ہوگا نا. ہم بات کر رہے ہیں whom کی. I assist the needy. I assist The needy. میں کس کی مدد کروں گا, میں کس کو اسسٹ کروں گا, کس کا ہاتھ بٹاؤں گا, the needy, جسے ضرورت ہوگی. ہاں جی آگے چلیں گے. I honor the senior. ماشاءاللہ. I honor everybody. I honor the junior. I honor the senior. I honor everybody. Clear? Honor. عزت دینا, احترام کرنا. ہاں جی. I insult nobody. کسے؟ نہیں بھائی. None. N-O-N-E. None. I insult none. کہتے ہیں میں شیطان کو گالی کرتا ہوں, مگر یہ تو وہ شیطان والا کام کر رہے ہیں. ہماری بھی عجیب سوچ ہے. ہمارے نزدیک مار دینا کسی کو یہ بہت بڑی بہادری ہے, گالی دے دینا سارے. I abuse none. I disobey none. I disrespect none. Very good. I discourage none. I encourage everybody. I dishearten none. I hearten everybody. I support. Very good. I neglect none. لیکن کچھ لوگوں کو نیگلیکٹ کرنا ہے. Somebody. ہاں اس کے یہ ہوگا کہ جو آدمی وہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ٹھیک ہے یار. نظر انداز کرنے والے کچھ لوگ. ہاں. The concept of home is clear. Keeping now home in your mind, make sentences please. آ جا سر آپ, میں آپ کو تو فریش کروں. نہیں آپ کو تو صرف نریٹ کرنا ہے, میں بتا دوں جی. جی میک اے سینٹینس. I, we, one and whom please. I, we, one plus whom. جی. I help the clerk. Very good. You help the clerk. جی. What does he do? He helps the clerk. He helps the clerk. He helps the clerk. 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 جی. I helps the poor people. No sir, help. No helps. Help. I help. I help the poor people. Who A help. Who B helps. You help the poor. People. نہیں people نہیں کرنا. Simple. The poor. You help the poor. You help the needy. You help everybody. See, you help the poor. He helps the poor. He helps the poor. جی. I assist my parents in their work. اگے نہیں جتنے میں کام کہتے نا جی. ہاں وہ ہو پہ تو بڑی گل ہے, اس اگے سے لگیں گے. You help your parents. You help your parents. جی. He helps his parents. He helps his parents. جی. I honor Very good. everybody. Very good. You honor everybody. Very good. He جی. honors everybody. He honors everybody. I support needy people. Very good. I support the needy. People کی جان چھڑا لو یار. ایسے نہیں مطلب to the point, بالکل لاجیکل باتیں کرنی. So He supports the needy. he supports. He Supports اور چیز ہوگی. He supports He supports the needy. the needy. Very good. جی. I catch the ball. وہ تو what ہو گیا. I catch the ball. Catch a cat. I support my juniors. Very good. You support your juniors. He جی. supports his juniors. Very good. اتر بولنا تھا گل نہیں ہے. I respect everybody. You respect everybody, everyone. جی. Respects everybody. He respects everybody. He respects Respects. everyone. جی. I obey the teachers. You obey the teachers. Very good. No. He obeys the teacher. He obeys the teacher. بولی یہ I practice honor کرنا. my seniors. Very good. You honor your seniors. Very good. He honors his seniors. He honors. He He honors honors. his senior. I honor. You honor. He honors. Yes. I respect. You respect. He respects. Yes. I obey. You obey. He obeys. No, Yes. clear? Thank you very much, gentlemen. یہ 25% میں نے کروایا ہے, 75% ہے, اسے میں سکپ کر رہا ہوں. کتنا ہم نے کیا؟
25%. اس کی 3 چیزیں اور کرنی ہیں, ایک ہوگی لیکن وہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں. نیکسٹ از where. Question ہے what do you do and where? What do you do and where? میرے بچے اکھر کھول کے پہچان میں کیا ہوا؟ آنکھ خراب ہے سر, بولے آنکھ نکے ہوئے کھل نہیں رہی. ٹھیک ہو جائے بس. یہ بیماری اللہ کی آزمائش ہے, صحت اللہ کی آزمائش, اللہ کی آزمائش. انجوائے کرو جی. مومن تو ہر دوست ہوتا ہے مزے کرتا ہے. دیکھو میں اپنی مرضی نال تو نہیں آیا نا, میں نے قسم کو نہیں پتا کہ میرے والدین کی کیتا اس وقت, نہ موڈ کیا جی پتہ نہیں. ابن بیٹھے بیٹھے خیال ہے یا ستے ستے خیال ہے یا ماؤن خیال ہے, دو اکٹھے وہ نہ اپنی مرضی کی تھی اے بھی پروڈکٹ ہے ایویں نہیں گل نہیں ساری سارے جی نا. سوائے آدم اور ہوا دے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. شاید سوائے آدم اور ہوا کی اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ گل میں کی تھی یہ غلط ہے. میرے نہیں انہیں دونوں نے خیال دے ایسے سارے پروڈکٹ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس وہ آئے نا, بس اب کہانی ایک مرضی آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے نا جی, ہاں نہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اتنی سی بات سورہ ملک میں. ہاں جی میرا آپ لوگوں سے کوشچن جی, what do you do and where. نئی چیز آ گئی. what do you do and where, کیا کرتے ہو کہاں کرتے ہو. غور سے سننا بیٹھے جی سر. Very good. You respect your teacher in the office. جی. He respects his teachers in the office. Very good. I respect my teacher everywhere. ہم جس زمانے میں ٹیکنیکل میں پڑھاتا تھا نا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ہمارے سید آغا حسین نقوی اللہ علیہ کور بنا ہوا تھا. بچوں کا دیکھیے کتنی تربیت ہے. ہم بازار سے ایسے جب یوں داخل ہوتے تھے نا, بائسیکل پہ سارے جا رہے ہیں, بچے نے دیکھا نا روڈ کی سائڈ میں بچہ کھڑا ہو گیا ایسے کھڑا, ایسے نہیں بچہ ایسے کھڑا ہو. اب ٹیچر کو پتہ نہیں ہے, ٹیچر سامنے سے گزرا تو ٹیچر نے دیکھا نا السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ میں اپنے اس جور آباد کی بات کر رہا ہوں. سید آغا حسین نقوی اللہ نے کور بنا ہوا تھا, میرے استاد بھی تھے, میرے کلیگ بھی تھے, اور ان کے بہت بڑے احسانات ہیں. سارے میرے مخالف تھے کہ یہ ٹیکنیکل سے جا رہا ہے جی, اسٹڈی دی پہ تو نہیں جانا چاہیے. آغا حسین نقوی فرمانے لگے میں استخارہ کروں گا. دوسرے دن پھر میٹنگ آ لی, 44 کا اسٹاف. کہا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں اس بچے کو نہیں, ابھی جائیے. بیٹھے بیٹھے فون کیا جی, وہ سندرال کے تھے اعجاز بلوچ. فوراً 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ میرا اسٹڈیز کیس خود تیار کر کے, شورٹی بانڈ تھے فلاں, اتنا بڑا پلندہ ہوتا ہے پتہ ہے نا گورنمنٹ سائڈ, تیار کر کے آ گیا. کہتا ابھی جائیے ابھی جمع کروائی. اور اس کے بعد چل سے چل دنیا آج تک چل رہی ہے. ہاں جی. I respect my teacher everywhere. جی جی. I did the visitor in my office. Very good. You entertain the visitors, no, in your office. جی. He entertains his visitors in the office. بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. Yes. I entertain, you entertain, he entertains. Very good. I speak, you speak, he speaks. I eat, you eat, he eats. Very good. جی. I support my junior in office. Very good. You support your juniors in the office. In the office. دیکھو جو لوگ جتنے مس کریں گے نظر آئیں گے. In the office. آپ نہیں تھے نا جب ہم نے ویئر کیا تھا, نہیں تھے, نظر آ. ہاں جی پلیز. Just so. He supports his juniors in the office. He supports no his juniors in the office. جی. I help the patient and hospitals. Very good. You help the patient in the hospital. You help. اس کے لیے ایک خوبصورت لفظ ہے, اگر آپ وہ یاد کر لیں نا, نرس. NURSE نرس. ایک تو نرس ہوتی ہے نا وہ جو گھوم رہی ہوتی ہے وہاں پہ, اسے نرس اس لیے کہتی ہے کہ وہ نرسنگ کرتی ہے. تیمارداری کرنا, مریض کا خیال رکھنا, مریض کی جس کی ضرورت ہے وہ دینی, جس سے بچانا ہے اسے بچانا, اس سارے عمل کو کیا کرتے ہیں, نرس. سو آئی نرس دا پیشنٹ. اصل مین نرس بھی ہوتا ہے, یہ بتائیں گے پھر کبھی آگے چلیں گے تو بات چلے گی. ہاں جی. سو یو نرس دا پیشنٹ, یو نرس دا پیشنٹ. جی. He nurses the patients. No, I curse none.
curse, C-U-R-S-E, curse, I curse none. Mr. Rafi curses none. Allah Almighty curses the Satan. اللہ شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے. curse کا مطلب لعنت بھیجنا جی. اور ایک اور گروپ تو بھی بھیجنا جی, C-U-R-S-E, curse. ایک اور تو بھی سننا, آپ سارے اس میں ہم آئیں گے جن پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. بتاؤں سورہ بقرہ, ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله. جن کے پاس کتاب کا علم ہے اس قرآن کا, صرف اللہ نہیں, ہاں آگے وہ لائنون, جن کا کام ہی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے اور اسے وہ چھپاتے ہیں, یکتبون چھپاتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان پہ میری لعنت ہے. کتاب کا علم ہے اور کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. یہ کیوں چھپے ہیں کہ ساڑھا راج لگے. قرآن 8 سال تو پہلے تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا بھائی, میں آج مسلمان ہوں, میں کافر تھا اور میں اس عمل کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. 8 سال لگاؤں پھر سمجھ آئے گا. یہ تو اسی وقت بولتا ہے, شاید نہیں بولتا. اور میں نے کتابیں تھوڑی لکھنی ہے نا, ہاں جس نے کتابیں لکھی وہ تو زندگی پر لگا رہے تو یہ ختم نہیں ہوگی. اتنا بڑا خزانہ ہے جی. لیکن جو ڈیلی لائف ہے, سمپل لائف, اس کے لیے کیا ہے. ہاں جی, ہاں نہیں, hurry up. presiding officer in the court. Very good. You assist the presiding officer In the Very good. I play cricket Just in the ground. bhai, very good. So sorry ji. So revise karenge. I assist the presiding officer in the court. He assists the presiding officer in the court. MashaAllah ji. I play cricket in the ground. سر جی ہوں, چلو ٹھیک ہے, چلے گا, دونوں ٹھیک ہے جی, چلے گا جی. ہاں جی, so you play cricket in the cricket ground جی. He plays cricket in the cricket in ground. the cricket ground جی. What do you do? I help the orphan living in orphan houses. ہاں, orphanage, simple, orphanage. I help the orphans, no, where? اچھا, ان کی ابھی تک وہ اس پہ living کھڑے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے باہر ہے. simple یار, simple. جو فارمولہ اس پہ چلو گے تو جلدی سیکھو گے. You help the orphan. Because he makes some rationalization on to the part. Absolutely right, beautiful legal word. Sir, I consult the books in the library. Very good. I love you brother Riaz. Now you consult the books in the library. پہلا آر نہیں پڑھنا. In the library. In the library. You consult the books in the library. جی, دار الکتب, library جی. He consults the books in the library. Library. ہاں, library نہیں, library. وڈا جو سے لکھوں گا, وڈا جی. I help the poor in the society. Very, everywhere. I help the poor everywhere. So simple. I help the poor everywhere. Wherever there is a poor, there is Mr. Uzair Farooq. جی. He helps the poor everywhere. Poor نہیں میرے پتر. Poor. He helps the poor everywhere. He helps everybody everywhere. Clear کی بات جی. Thank you very much. Sir, I listen the problems of my clients in my office. Excellent. I listen to the problem. Listen to. ہاں, میں نے شاید جس دن میں بتا رہا تھا نا, to go come to, میں نے لفظ بولا تھا. I listen to. It's always to. Listen to. I listen to the problems of my clients in the office, in my chamber. Very good. You listen to the problems of your clients in the office, in the chamber. ایک اور بات کروا دوں, پھر تسی اپنے گھر میں اپنے گھر. ہم نے یہاں تک بات کر لی, لیکن کل یہ ہم نے کیا 25% اور یہ ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا. What say? Don't. Who A, don't. Who B, doesn't. Who A, don't. اچھا جی, کون آئے گا ایک آدمی, محسن ہے, جلدی کریں. میرا سوال, what don't you do? آپ کیا نہیں کرتے. یہ اب آپ کے سامنے سارے سمپل, یہ کہہ سکتے ہو, سارے ملا کے یہاں تک کہہ سکتے ہو. کلیئر بھائی. What don't you do? آپ کیا نہیں کرتے. I don't smoke. I don't smoke. We won. Akhi Riaz.
V1 smoke. I don't smoke. You don't smoke. Ji. He does not smoke. He doesn't smoke. I don't smoke. You don't smoke. He doesn't smoke. آپ بھی ایسی ہے نا؟ جی سر. آپ نہیں سموک ہی نہیں کرتے. ویری گڈ, بہت لکی آپ. I I don't don't tell my others. students. I I don't. don't insult my students. Very good. You don't insult your students. جی. He doesn't insult his students. He doesn't insult. میں نے His کہا تھا کہ student. یہ ایک لفظ بنتا جائے گا. یہ لفظ بہت سے مل کے ایک لفظ بنتا جائے گا. He doesn't insult. ایک لفظ ہے نا. He doesn't insult his student. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. ایسے آگے بڑھیں گے. ہاں جی. I don't tell a lie. Very good بیٹا. You don't tell a lie. جی. He doesn't tell a lie. Very good. He doesn't tell a lie. جی. I don't abuse the players in the ground. You don't amuse. نہیں. Abuse. Abuse. اچھا آپ کو وہ مسئلہ ہے اس کا مطلب نا. You don't abuse any player in the ground. You don't abuse any player in the ground. جس طرح عامر کے ساتھ ہوا وہاں دوسرے ٹیسٹ میں وہ گالی دے رہے تھے نا. So I don't abuse any players in the ground. جی. He doesn't abuse any player in the ground. Very good. جی. You don't insult the people. جی. He doesn't insult the people. Very good. جی. I don't You don't disobey your parents. Very good. You don't disobey your parents. جی. He doesn't disobey your parents. His parents. His parents. He doesn't disobey his parents. جی. I don't discourage my juniors. Very good. Love you brother. Yes. ہونے لگا مجھے تم سے پیار ہے. Really. Very impressive. No. You don't discourage your juniors. Very good. نہیں تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا تیری